Chengdu, the capital of Sichuan, is often seen as one of the most open-minded cities in China. Locals call it by many names. Tianfu Ziguo, meaning the land of abundance. And of course, the Panda capital. What makes Chengdu stand out is its unique blend of old and new. It's a place where ancient traditions meet modern lifestyles, and where young people feel free to be themselves, without judgment. I will admit, I used to have a wrong idea about Chengdu. I thought it was kind of like underdeveloped and mainly known for its LGBTQ scene. But after spending just a week here and talking to the locals, everything changed. Hey guys, welcome to Chengdu, China, where you can find many exotic spicy food and also where you can see the pandas. For this video, I'm going to ask local Chinese and also people who are traveling here, what is Chengdu city like? 成都这座城市有什么样的特点？阴雨绵绵，包容性。It certainly seems more relaxed here. 就成都感觉吃的挺少的。我觉得这里没有大家说的那么的宜人，就像西南柬埔寨一样。So let's go find out and stay tuned. 我就是成都本地的。你会怎么样形容成都这一座城市？一个是大家都说的包容性，就特别有包容性，能够支持各种的群体。二个就是非常chill，就是确实会蛮轻松，因为在成都的话 ，City Walk 的那种线路其实也蛮多的。我叫 Frank， 然后我今年21岁，然后又是成都人。如果说想要用3个词形容成都这座城市，你会用什么词？我觉得第一个就是舒适，然后第二个就是多元吧，就是因为感觉不同的人在这里都可以找到自己的位置。然后最后一个词的话，我就觉得就是比较可口，因为这里有很多好吃的。我就是四川成都的。我也是成都的。成都，你要说哪方面吧，就是生活上的话，就是一个节奏比较，像这种玉林这种地方就比较慢节奏的那种生活嘛，然后就是那种比较有那种烟火气息的那种地方。成都这边的人的话会比较包容一点，就是那种就是外来的文化呀什么的，还是包容度很高的。请问2位来自哪里？东北，成都是一个古香古色的城市，很慢节奏。对，没来之前我感觉成都是一个比较现代化的很多那种奢侈品品牌啊，然后很多漂亮的小姐姐啊，穿得很漂亮啊。然后来之后，我朋友正好带我去了那个叫杜甫草堂，然后就有很多的那个古建筑啊、文化，就感觉非常漂亮。对，所以有一种古香古色。然后今天下午的时候还有点飘着小雨，就特别漂亮。所以印象比较不一样。我来自广东广州，我这边是山东济宁的。成都最主要给我的感觉跟他说的一样，就是安逸。但是在我看来，它更多的安逸是在于人们对于物质需求的那种满足的程度吧。就是我没有特别大的物欲，所以说人们生活就很安逸，而且你能在成都大街小巷都能看到大家在这里打麻将、喝茶什么的。Where you guys from? Thailand. So what do you guys think about Chengdu? Yeah, a lot of panda. Panda. Yeah, everything about panda. Because if we think about Chengdu, we think about like mala and panda, something like that. And the weather really cool. Cold. Yeah, because you guys came from Thailand. Yeah. I'm from New York. From Shanghai. Question for you: how's it like traveling in Chengdu? Any culture shocks? Anything very interesting? It certainly seems more relaxed here than in some of the other cities. Less of a fast-paced lifestyle. It's very green, which I think we really like. And we haven't had as much of the food yet, but I'm ready to explore. I know it's quite spicy, which I like. To sum it up, Chengdu is all about spicy food and the laid-back, relaxing vibe. Here are a few food recommendations if you ever visit. First, you have to go to Leshan City. It's not just to see the giant Buddha, but to try my favorite absolute dish, bobo chicken. It is an awesome dish where you can pick different kinds of food on sticks and they can cook it either with a hot or cold chili sauce. It is seriously amazing. Local says Leshan has the best food in all Sichuan, and honestly, I can't agree. And also fun fact, Chengdu is known for having some of the prettiest women in China. So after all that, you might be thinking about, should I move to here? But what's really like living in Chengdu? Is it an amazing place to settle down, or it's just a fun city to visit once in a while? Let's dive in and find out. 住在成都就怎么说呢？就是很轻松吧。因为我从小就出生在这里嘛，然后感觉就是除了就是天气不太好以外，就是其他生活呀，还有交通那些都挺方便的。然后就是从小到大就是家里就是一直都出去玩，然后反正感觉比较惬意吧。旅游的人嘛，觉得这个地方生活节奏
没有那么快，但是其实它的工作强度啊，实际上来说，好像跟北上广啊没有强度那么大，但是往下一档的那种强度差不多。生活环境我感觉，因为四川的吃的啊那些还是比较多的，然后也比较有特色。成都的人均工资大概是多少吗？现在统计出来，人均工资差不多就是在4000来块钱左右。基本上我只了解就是服务行业，其他行业我不知道，就是服务员啊这种。如果除去房租，大概还有多少的剩余呢？我们现在在的地方就是在2环嘛，租个单间800，然后如果店上包吃包住的话，应该生活自己开销一点，差不多也就是在1000多块钱左右。I was telling her about like how low my rent is. No, it's just so much cheaper compared with Shanghai or Beijing, right? So probably 1/10 the rent, but probably like a 1/20 in compared with New York. Compared to New York, it's off the chart. So how much is the rent here? $150. Oh, $150. I know. 1,000. Not you. Hold on, 1,500. $1,000. $1,000. So it would be like no, $150. USD. $150 a month. Oh my god. Is it nice? Do you get a like nice view, or you live in like those like older buildings? It's an older building, but it is nice. I like it. 因为我待的时间比较长，我可能在成都有10多年的时间了。成都的主城区，我觉得还是比较安逸的整体的氛围。但是前段时间我有去高新区和天府新区，它相当于一个新城嘛，新城那边就感觉很牛马，但是城市界面非常的新。整体来讲的话，我认为住主城区可能会更加的舒适一些，会感受到成都天府之国的一种安逸气息。因为我读书在这里读嘛，我最后没有选择在这里定居，很重要的原因是，因为成都它是一个极具扩张的现代化的西部的一个大城市。但是呢，就你没有见过一个大的城市，比如说北上广深，它是以适合居住为由的，对吧？它都是适合牛马打工的地方，对吧？就是很矛盾的一个点，在我看来啊，就是它很极力的去引入人才，但是它同时舍不掉这个很适合居住的一个 title 标签啊，这会导致年轻人在这里工作，他可能没有很好的机会，类似吧，可能没有北上广深，但是。你寻求一份安逸的工作，在这里居住，或者说是你有一个稳定的工作，在这里生孩子或者结婚什么，那确实这里很适合啊，在我看来，但是可能不太符合年轻人的心性，就是我要冲要闯，主要还是工资低。我觉得这里没有大家说的那么的宜人。我觉得这里就像西南柬埔寨一样，这里工资也比较低，然后天气也不是特别好，就是不太适合我居住吧。他们都说成都很安逸，我觉得可能只是针对有钱人来说。不过有钱人到哪里居住都挺好的。Did you know that Chengdu is considered the most LGBTQ-friendly city in China? Some people even move there because of how accepting it is. While I was in Chengdu, I received so many messages asking me to talk about this topic. So here it is. If you're interested in LGBTQ content, feel free to check out the videos I've already uploaded. So what do people think about Chengdu's LGBTQ-friendly reputation? Let's go find out. 为什么成都发展成了一个全国著名的基佬城市？我上高中的时候应该是18年左右，其实这个话题才慢慢兴起来的，就感觉好像之前从来没有怎么听说过。是到高中之后，我也是比较喜欢看那种像那种类型的书籍啊什么的，我也蛮磕 CP 的，就这种话题会慢慢的兴起来。然后可能还有个原因就是包容性，就是会包容各方面来的群体啊什么的。然后以及大家就是其实就很轻松，其实更多的会关注自己的一个生活吧，就是不会太去评价对方的一个个人生活。就成都感觉直的挺少的，就是可以说真的很少，就是男同和女同都比较多。哦，对，因为就是感觉就是好像成都人对这方面也就是开玩笑而已，然后也没有说就是太在意是不是这样子的。来自山东，因为我们之前的同事，他们也是这个圈子里面的人，然后我们相处的也比较好。我对这个圈子的理解就是承受了太多别人的不好的眼光，但是他们还是敢勇于的做自己，
然后喜欢自己喜欢的人，真的很勇敢。我是成都的，我只能了解，我不赞同。在越是成都，比如说市中心，越靠近市中心，这一部分人群表现得越明显，越光明正大。当然有很多外地游客看到这些也觉得比较奇怪，也好像把这个当成成都的特色。哎呀，搞不懂，反正我们也搞不懂。刻板印象嘛，它能成为一个刻板印象的原因，是因为它基础就有很多这种在。然后我觉得成都确实是我有很多男性朋友啊，就是也都是一群性别喜好可能有一些差异的人群，然后一些可能我们说的基佬啊，或者是现在网络上比较流行嘛，就是圆脸、络腮胡、白袜，是吧？就是形成的一个人群。确实。但这个有刻板印象在，也有实际因素在吧？可能是我的刻板印象，在成都的大街上找到一个穿得很帅，然后干干净净。十男九狈，确实，我感觉是这样哈，只是我个人感觉。因为我来这里之前，我真的不知道就是 LGBT 群体啊，是，然后有很多男生接近我，我当时以为说，哎，咱俩是哥们儿，你帮我拎行李什么的，后面才真的是后面才知道，哎，我靠，我把你当兄弟，你把我当女人，妈的。作为 LGBT 在中国生活是什么样的感觉？其实因为我生活在成都，感觉还好呀，而且周围朋友大家都就是比较生活的比较融洽，对，就没有什么特别的感觉。这个圈子的文化是什么样的？因为我平常没有很多就是专门就是进入这个圈子，就是正常的和各种取向的朋友一起玩，所以没有特别感受到这个圈子的文化那种感觉。因为我还在上学嘛。因为成都这个就是 LGBT 的包容性非常强，假设去到其他城市，你未来会如何应对其他城市的一些没那么包容，或者就是说作为男生你们会考虑手牵手啊，在公众场合一些举动会有什么样的？我感觉我应该就是如果想牵就牵吧，应该没有顾虑太多，因为就是感觉那些就如果要说你的人，就在哪里都会说你的。来自四川成都，我觉得成都一直把自己包装的挺好的，就是说什么就是这里对各种性取向啊，对各种人都很包容什么的。而且也说这里的男人都什么趴耳朵，也就是很听老婆话什么的这样子。但其实不是这样子的，我觉得成都文旅把自己真的包装的挺好的，但其实这里的什么家暴现象啊、歧视现象也挺常见的。歧视现象，你说的是对性取向不同人的歧视？对啊，而且我之前听过一个案例，就是成都的家暴率其实在全国是排名就是前几位的。什么样的家风是一个比较良好的家风？就是一个人样啊，男人有男人的样子，女人有女人的样子啊。To be honest, while I was in Chengdu, I shared a lot of posters on my Instagram, and I got so many comments saying the best city in China. I've been to quite a few cities myself, but honestly, I'm not sure. What do you guys think? At the beginning of my trip, me and my friends actually went to the road trip to the west side of Sichuan. It was an incredible, with stunning mountains and a strong Tibetan vibe, since there's a Tibetan religion's influence in that religion. If you ever have the chance, I highly recommend that road trip. It is a side of Sichuan most people don't get to see. In the end, I think Chengdu has amazing food and such a unique atmosphere. But personally, I'm someone who loves being near the ocean and sunshine, so I don't think I will settle down here for a long term. Still, I'll definitely come back again, but just for the food alone. Next stop, I'm heading to Chongqing. Let's see what the city has in store.